Okay, my students, I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare TZ. My Form 4 student, we are proceeding with our amazing amazing subject, which is chemistry, and we are proceeding with our sessions of our topic, which is soil chemistry. Today, my student, we have to go through the different ways in which the soil can be managed so as we can able to avoid the soil nutrient loss. In previous session tuliona the whole concept of the methods which involving the soil nutrient loss, lakini tuliona the general concept concerning the plant soil nutrient loss na tukaona namna gani hii loss of the nutrient inaweza kuwa managed. Tukaona some of the different ways. So today we are going to start those ways of preventing the soil nutrient loss one after another. Now the first one is prevention of soil erosion, kwamba method ya kwanza au njia ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia ili kuweza kutumia au ili kuweza kuavoid ile loss of the soil nutrient, tuna prevent soil erosion. Tunajua kwamba soil erosion ni agent kubwa sana wa soil kupoteza nutrient zake. So once we protect it, we manage the soil kwa kuprevent hii soil erosion, obvious tutaweza kuminimize au tutaweza kuavoid those situation ambayo soil inakuwa inapoteza zaidi nutrient. Now the soil erosion can be prevented by the following ways, kwamba hii soil erosion sasa tunaweza tukaiprevent kwa njia tofauti tofauti. For instance, we have terracing, we have contour farming, we have strip cropping, but also we have planting windy breakers. So let's just see one after another, kwamba ni jinsi gani terracing ita help to prevent the soil erosion, vile vile ni jinsi gani contour farming itasaidia ku prevent soil erosion, but also ni jinsi gani strip cropping itasaidia katika ku avoid au ku prevent this kind of soil erosion, but also how planting windy breakers itasaidia ku avoid soil erosion. Now let us start with the terracing. When we talk about terracing, by simple definition, terracing is the leveled section of cultivated hill area designed to check the speed of water flowing on the surface. Kwamba hii inakuwa ni leveled section, yani ni unatengeneza zile kwenye hill, kwenye sehemu zile za miinuko, unatengeneza hizi terracing. Ukitengeneza hizi terrace is like you avoiding ile flowing of water. Unakuta kwenye miinuko hivi maji yanakuwa yana run off katika speed kubwa. Kwa hiyo ile speed kubwa ya run off of water katika hills area or land kwenye zile uwanda za juu zile. So you can see that ile soil obviously inakuwa attacked by leaching. Easy soil erosion there, it is take place to the maximum kabisa. So ile movement of the nutrient inakuwa ni very easy. So you can see the nutrients zinakuwa removed, zinakuwa carried away kwa sababu ya nature ya landscape, ule uwanda wa eneo. So what to do, we are developing this terracing, kwamba tuna consider the leveled sections, then tuna develop this terrace, tuna cultivate katika hizi hills, lakini tuna design, tuna make it, tuna design ili ku avoid ile speed ya run of water. Kwa hiyo for instance tunaona kabisa running of water imetake place kwenda chini. Kwa hiyo we can develop those terracing in this way, maybe horizontal. Tunaweza tukaconsider hizi terracing development katika kwa kuangalia, kwa kucheck the speed of water flowing. Kwamba okay, maji yana flow kwenda chini au maji yana flow in this side katika speed kubwa. Hii hapa inapelekea ile
erosion kwa haraka, na sio erosion tu, vile vile inapelekea nini? Zile movement of the soil nutrient is. So what we undergo there is developing this, or we design this terracing to avoid or to minimize ile movement or ile removing of the nutrient is. So after there tutakuwa tumeweza kuprevent hii soil erosion kwa namna moja au nyingine. But also this terracing, they are constructed to follow the contour of the land to keep rainy water on the land rather than run down the slope. Kama nilivyoelezea, hizi terracing mechanism au hizi contour tunazozidevelop katika zile uwanda wa juu au katika zile hills area, lengo ni kuavoid ile running off ya water ambayo ina take place there kwa nguvu zaidi, kwa speed kubwa. Kwa hiyo tuna ensure that to keep the rain on the land. Kwa hiyo it's better we can able to manage or to ensure that water inakuwa remained there, kunakuwa na retention of water. Tunahakikisha kwamba ile land au ile soil inaweza ku hold water, inakuwa na ile capacity of holding water rather than ile maji pass through, just passing through. So once we develop these contours or we develop this level dissection katika hizi hill area, obvious tuna avoid au tuna minimize hiyo soil erosion mechanism, na hapo tutakuwa tumeprevent the soil to lose their nutrient. I hope my student umepata kitu kwenye hii method au hii concept ya kuprevent soil erosion ambayo ni terracing. So tuone method nyingine. But before we see the next method, we have the types of terracing. Kwamba terracing mechanism imekuwa developed katika two types. There are two main types whereby we have the level terracing and the drain terracing. So tunapongelea level terracing na drain terracing ni vitu viwili tofauti. For instance, level terracing is the kind of terracing whereby soil removed from both sides of the terrace line to control water runoff. Kumbe hii ya level terracing inakuwa developed au designed in both sides. So you can see that both terrace zinakuwa developed by this mechanism. The aim is to control water runoff. Kwa hiyo maana unaweza ukadevelop hizi contour au ukadevelop hizi level after designing them zikawa pia zina speed up ile running ya water, kwamba umedevelop zile contour zako, lakini maji yakawa bado yanafanyaje, yanakuwa yana run off, maji bado yanapita tu, yanapita. So this leveling terracing inasaidia ku remove hizi both sided of the terrace lines, kwamba umedevelop zile lines zako one after another. Kwa hiyo hii leveling inasaidia, au leveled terracing inasaidia. But also tunapongelea drain terracing. Here simply drain terracing is the kind of terracing whereby channels are made across the slope to control water runoff. Kwa hiyo hapa tunatengeneza ile kama mifereji. I hope wengine mnaonaga wale kwenye vimlima fulani wanakuwa wanalima kule, wanajua hizi method. Wana avoid ile soil erosion, yani wanazuia ule mmomonyoko udongo kutake place katika ile eneo, kwa sababu those nutrients zitakuwa washed away. So they try to develop this mechanism or these ways. The aim is to ensure that wana minimize au wana prevent ile soil erosion, ambapo nutrients zitaweza kuwa accumulated na crops zika grow healthy. So here hapa drain terracing ana develop ile mifereji. So this is the channels ambapo zinakuwa made across the slope of the to control the water runoff. So across the slope, all those hills area ana develop is kind of channel, channels ambazo ndo hizo drain. It's come from drainage. Inakuwa na mifereji fulani inakuwa designed there. So this obvious ikisha prevent ile water runoff, obvious tutakuwa tumeprevent soil erosion, and therefore tutakuwa tume prevent the loss of nutrient loss.
lakini pia tutakuwa tumesaidia accumulation ya hizo nutrient, na tutakuwa tuna ensure that our plant there or crop there zinakuwa zina grow effectively, na pia zina grow katika healthy manner, na finally tunakuwa na good yield and productivity. Another method is contour farming. Tushaangalia the concept of terracing, ambapo kumbuka hizi ni methods zinaingia kwenye prevention of soil erosion. So kwenye prevention of soil erosion tumeona kwamba kuna method ya kwanza ambayo ni terracing, lakini nyingine ni contour farming. Contour farming hiki ni kile kilimo cha matuta. So contour farming is the cultivation across the slope by slow down the speed of surface runoff and traps any eroded soil. Kumbe tunafanya hii contour farming ili kutrap zile eroded soil. So you can see that soil imeshakuwa eroded, material yamekuwa eroded from one place to another. So tunafanya au tunaundergo hii contour farming, tunaweza kutrap zile eroded soils, kwa zile nutrients zinaendelea kuwa remain there, zinaendelea kuwa accumulated there kwenye ile land au ile piece of land ambayo tumedevelop hii contour farming. But also this contour farming obviously pia inakuwa develop katika yale maeneo ya miinuko, sehemu za hizi zenye this slope. So katika across the slope tuna develop hizi contours. Baada ya kuzidevelop tutasaidia ile runoff of water. So after avoiding that or after minimizing the runoff of water, mean that soil itakuwa na uwezo wa accumulate the nutrients, na hii itasaidia kuprevent soil erosion, and finally tutakuwa tumeweza kumanage the soil from the risk of losing the nutrient. Another method katika prevention of soil erosion is strip cropping. Tumeona terracing, tumeona contour farming. Now strip cropping ina maana gani? This is alternative strips of crop can be planted on the contour to protect the soil erosion. Kwamba tunafanya alternation katika ile area ambayo umedevelop zile contour zako. Umesha develop maybe your drainage, umesha develop maybe your terrace there. Katika ile eneo sasa tunafanya alternation ya crops. Umepanda muhindi inayofuata mazao jamii ya kunde. Unapanda labda wanaita beans, maharage, and so forth. Leo umepanda mahindi, kesho umepanda mtama, kesho umepanda zao jingine. So you are doing the alternation. But also alternation inaweza katokea at the same time kwamba mstari huu umeotesha mahindi, maize plant, lakini mstari huu umeotesha leguminous plants, mazao jamii ya kunde, na upande huu umeotesha mahindi. So ile alternation inasaidia kuavoid ile soil kuwa attacked na soil erosion, lakini vile vile inasaidia kuensure that the nutrients zinakuwa supplied there effectively kwenye soil, na pia zinakuwa retained there kwenye soil. Now another one is planting windbreakers. Planting windbreakers. Hii planting windbreakers also inaingia kwenye method ya kuprevent soil erosion. Remember kwamba mpaka sasa hivi tuna discuss first method ambayo inasaidia kuprevent the soil to lose the nutrient, ambayo ni prevention of soil erosion. Sasa prevention of soil erosion tunaiweza kuimanage kwa kuundergo hizi methods pia. Method nyingine ambayo ni ya mwisho kwenye prevention of soil erosion ni kuplant windbreakers. Tunavyoongelea planting windbreakers tunamaanisha nini? Now when trees and tall grasses planted in strip, it reduce the speed and the intensive of wind, so reduce soil erosion. So you can see that sometime kama kuna hizi trees and tall grasses, kwa hiyo hata ile wind blowing agent ambayo yenyewe pia ina influence the soil erosion inakuwa haiwezi kuattack those nutrients. Ile soil itakuwa ipo managed au ipo controlled, kwa sababu
tumedevelop hizi trees, but not only trees, also the tall grasses, kumekuwa na zile vegetation cover. So it is easy for soil to have the nutrient to ensure that the nutrient are there, and this wind agent haiwezi kupelekea the soil erosion is kwa sababu ya hizi planted grasses, lakini vile vile trees katika strip way. Kwa hiyo ile speed ya upepo na ule ukali wa upepo ni ngumu sana kuweza ku remove those nutrients kwenye top soil, kwa sababu soil ipo covered na hizi grasses or those trees. So hii itasaidia ku avoid au ku prevent the soil erosion, and finally tutakuwa tume enhance au tumeweza ku ensure that our soil is managed from the agent of soil, nutrient loss. Now tuone method ya pili. Ile ilikuwa ni method ya kwanza ambayo tulikuwa tunaongelea prevention of soil erosion kwa kutumia method za terracing, contour farming, strip cropping, vile vile na developing hizo windbreakers. Lakini hapa tuangalie the concept of crop rotation. In crop rotation here, it involves growing different crops on the same field at different times in an orderly sequence. It involves leguminous crops. So it helps to manage the soil. Kwamba hii tunavyoongelea crop rotation, it means tunafanya rotation ya yale mazao au zile plants. So tunafanya rotation. We rotate. Maybe awamu hii tumepanda maize plant, but next time tunapanda mazao jamii ya kunde ambayo we call it in general leguminous plant. So ile crop rotation obviously itasaidia to ensure that the nutrients zinakuwa supplied enough to the maximum, kwa sababu itakuwa ina ile decomposition ina take place, those organic materials yatakuwa yanakuwa accumulated there to the maximum, and therefore those humans zinakuwa retained there au zinakuwa formed there kwenye soil, and obviously ile soil itakuwa rich with that nutrient, na hii itasaidia ku ensure that tuna manage the soil ku lose the nutrient. So what are the importance of crop rotation? So this crop rotation ina umuhimu gani au ina importance zipi? So it help to improve nitrogen content of the soil. So kumbe tunavyofanya ile crop rotation tuna ensure ile improvement ya nitrogen nutrient, ambapo my student tunajua kwamba the nitrogen nutrient is the most the primary micronutrient ambayo inakuwa required by plant to the large quantity. For in order the plant to develop or to grow healthy, it must this nitrogen nutrient should be supplied to the large quantity or to the maximum. So kumbe tunavyofanya ile crop rotation tunasaidia au tuna enhance au tuna improve hii content ya nitrogen kuwa produced there. But also the crop rotation ina umuhimu mwingine ambayo inasaidia balance utilizing of the soil nutrient. So we can say that tunavyofanya ile crop rotation, sure ni kwamba nutrients zinakuwa absorbed, zinakuwa taken and so forth, lakini tunasaidia ku neutralize. Kwamba tunavyofanya leo tumeotesha jamii ya kunde, kesho tumeotesha maize plant, kesho tumeotesha zao jingine. Kwa hiyo tunafanya ile balancing ya zile nutrient. Maybe mfano jamii ya maize plant anafanya absorption ya nutrient kubwa kwa wakati mdogo. So the way unavyofanya planting ile leguminous plant, kwamba unavyootesha ile mazao mengine ya jamii ya kunde, yenyewe yana provide hizi nutrient kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nutrient ambazo zimekuwa absorbed au zimekuwa taken na yule maize plant zinakuwa neutralized. It means ina balance pale. Kwa hiyo hii crop rotation inasaidia kubalance or ku ensure that the used nutrients zinakuwa returned back. Also help to control pests and disease, kwamba tunavyofanya hii crop rotation tuna avoid hizi pests na diseases eruption. For instance, we can say that ukipanda zao fulani
au jamii fulani ya mazao au mimea inakuwa attacked is na kind of wadudu fulani ambao wana affect their growth, but also ambao hao wadudu watapelekea magonjwa, mlipuko wa magonjwa fulani, mazao yanakufa, yanaliwa sui na vidudu, yanakufa. So you can see that the way unafanya ile crop rotation unaua au unasaidia kuremove ile attacking ya hizi diseases au hizo pests, kwa sababu maybe leo umeotesha maize plants, wale wadudu wamekuja, kesho hujaotesha wale, umefanya rotation na those maybe leguminous plants zinakuwa difficult ku attack na hizo pests au hizo diseases. Kwa hiyo inasaidia ku remove au ku prevent. Kwa hiyo ni sio rahisi hizi pests and diseases to develop there in your